Yo Ider, ini keren banget ya. Ini bisa balance ketika gue nyalain dinamonya. Dan ini bekas PCD gitu teman-teman ya, bekas PCD yang udah nggak dipakai. Cuman yang satunya diameternya agak kecil, jadi pas dinyalain ya seperti ini guys. Serius, ini baru gue coba dan tutorialnya tuh gampang banget. Gila, nggak nyampe 5 menit. Ini keren tahu, serius. Kalian wajib coba di rumah. Coba, ini bocil aja bisa pasti. Haha.